Jó napot kívánok! Ez a Pont.eu, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsora. A mai adásban foglalkozunk szociális témákkal, megtudhatják például, hogy miért van több szegény nő, mint férfi az Unióban. Szó lesz a nyugdíjba vonulásról is, itt főleg akkor adódnak kérdések, hogyha valaki több tagországban is dolgozott. Az adás végén pedig megtudhatják, hogy az Európai Uniós szabályok szerint hogyan kell tárolni a nukleáris hulladékot. Tartsanak velünk! A szegénységben élő nők helyzete az Európai Unióban sem könnyű. Gyakran vannak kitéve családon belüli erőszaknak, és nehezebben kapnak munkát, mint a férfiak. Emellett az anyaságuk miatt is gyakran éri őket negatív megkülönböztetés. Mit tesz a helyzet orvoslása érdekében az Európai Unió? Je voulais essayer d'en parler, mais j'avais honte de parler de ce qui m'arrivait. Les deux hommes que j'ai eus dans ma vie, c'était l'enfer. Et j'ai été battue aussi par mes fils. Alors croyez-moi que ça, je le souhaite à personne. This is Geraldine's story. We can't give you her real name or tell you where she lives. After fleeing decades of abuse which left her disabled and unable to work, she is slowly piecing her life back together with the help of an NGO who are on a house call. But Geraldine's life is still very much a struggle. Si vous saviez, il y a des jours où j'ai rien à manger, je regarde la télévision, je vois les assiettes, je m'en vais me coucher, je prends plus qu'il ne le faut de médicaments pour dormir. But even without enough money to eat, she has help, which in itself makes her luckier than most women. The simple fact of being born a woman puts you at an instant disadvantage. 17% of women compared to 16% of men in the EU are at a risk from poverty and social exclusion. J'ai connu un monsieur qui était dans la même situation, mais ses affaires ont été plus vite que les miennes. Et je me suis demandé pourquoi, mais le monsieur lui claquait le poing sur la table. Moi, j'arriverais pas à faire ça. The European Parliament is pushing for new ideas to help women in poverty. They want changes that can help create a better balance between work and family life. Figures show that 34% of single mothers are at a greater risk of poverty versus 17% of those with a family structure. Another idea is to make basic essentials more affordable for those on the breadline. A következő riportunkból megtudhatják, hogy hogyan működik a nyugdíjrendszer az Európai Unióban, és azt is, hogy mi a helyzet akkor, hogyha valaki több tagországban is dolgozik. Pensions have to be built up in the member states where you work. The point is that as a citizen who is allowed to move, to circulate freely in the European Union, that this citizen gets all what he has paid in the different member states. So for me, it's more a question of how can we guarantee the rights on pensions of every European citizen. My name's Sarah Green, and I've been working and living in France now for 20 years. Previously, I worked for about 6 or 7 years in Britain. I'm a British citizen. And now I'm beginning to think, because I'm getting to an age, I'm almost 50, where I have to start thinking about retirement and pensions. I have 3 children. I have to make sure that obviously once I'm not working anymore, I've got a decent level of income, and they're all still quite young. So I'm really beginning to wonder how I can ensure that, and whether I need to take certain steps to make sure that the pension I paid into in Britain before I came to France is accounted for and is paid to me as it should be when I do decide to retire. Pour quelqu'un qui a travaillé dans plusieurs États membres de l'Union européenne, elle a la possibilité, par exemple, de déposer sa retraite dans son lieu de résidence, dans l'État dans lequel elle réside. Donc cette facilité est permise grâce à ces règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale. The British system is very different, in fact, from the French system, because certainly when I was working in England anyway, you had the choice between staying with the centralised state pensions contribution system or opting out into a private fund, which at the time was mostly considered to be more interesting financially. So that's what I did.
asked for that fund to be merged with my fund, my pension here in France, which apparently is very simple. And also the other thing that I guess I would have to look into, and that I suspect is where things could get complicated, is whether it's in my interest to have the two funds running separately, or whether it would be financially more interesting for me to have them merged. And that, I must say, I haven't looked into yet, and I suspect it would be quite a headache if I had to do that myself. Le dispositif fonctionne bien, il permet quand même de faciliter les démarches pour les assurés, puisque s'ils ont travaillé par exemple dans 3 pays de l'Union européenne, on va dire en France, en Belgique et en Allemagne, si la personne réside en Belgique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dépose sa demande de retraite en Belgique et charge à l'organisme de retraite belge ensuite d'échanger les informations sur les carrières qu'il a effectuées dans les 2 autres pays. Il n'a qu'une demande à faire auprès de cet organisme belge. As far as France is concerned, again, I've spoken to my caisse, which is called the CIPAV, for independent workers. Previously, I was working as a salaried employee in journalism, so I was then working with a different caisse, and I haven't yet actually looked into making sure even that my 2 French caisses, will match up with each other. I'm assuming they will. But I must say, from a sort of a foreigner's point of view, even though I've been here 20 years, it still seem incredibly complicated. The big point is that our labour force is shrinking. This generation has to make savings, because we can't rely on a smaller group of youngers paying for our pensions. I didn't pay into a supplementary pension fund when I was working in England. I was still quite young then, and I kind of tended to wanted to keep my money to spend on going out and buying records or whatever else. So I didn't pay into a supplementary fund. But I mean, yeah, I think whatever the European institutions can do to make life easier, to really make sure that this is a single Europe, the better. Mi mindenre képes a média, hogyan tudja felemelni, illetve rontani egyes emberek népszerűségét? A most következő interjúban a Külügyi Bizottság elnöke elemzi az orosz propagandát, illetve hasonlítja össze az oroszországi médiát az Európai Unióssal. Repressing dissent and using the media to promulgate anti-Western sentiment. Russia, other countries and media-savvy actors have mastered the art of propaganda. Can Europe strike back, and how can they counter? Elmar Brok, the chair of Parliament's Foreign Affairs Committee, sat down with Europol TV. Okay, Mr. Brok, thank you for joining us. Now, a poll says that 75% of Russians believe that there are no Russian soldiers in Ukraine. It gives Putin an 85% approval rating, and it also says that 20% of Russians would like to wear a T-shirt with Vladimir Putin's face in it. So what do you make of this? Is Putin the best modern-day propaganda merchant that is out there right now? Look, he was able to destroy nearly all independent media, so he has the monopoly of the media, and therefore he's telling his people what he likes. We are not able to do the same thing. There is a difference between a democracy where we have the freedom of media with different opinions, and therefore such autocratic leader is always more able to manipulate his own people. But how does Russian propaganda work, and how is EU anti-Russian propaganda not working? No, I think it's a difference that I try to explain between an autocratic society. We can produce one opinion, and the European Union, where we have in every country 10 opinions. Therefore, in a free society, it's very difficult to come up with one opinion, one information policy. But this task force that has been set up, it's a very small task force. Russia itself has troll farms made up of hundreds of people. Is the EU expected, or does the EU want to have troll farms of its own? We have to counteract it, both within the European Union and in Russia and in the neighboring countries of Russia. And here I think so many modern possibilities are available. We have only to take a little bit more money in our hands, do it jointly as nations of the European Union. Just to give you a few facts and figures on Russia today,
It broadcasts not only in different languages, and according to them, they are the first broadcast channel to reach 1 billion views or hits on YouTube. So what would you like to see Europe do? Would you like to see a Europe Today, perhaps? Europe Today and perhaps a better cooperation between BBC, Deutsche Welle and the French channels. And I think here we have to put much more money into that. I saw the other day in Iraq, where it was done in Arabic. There was no BBC and no Deutsche Welle there, but Russia Today in a hotel. Then you see how far it's spread everywhere, and we do not competing very much with that. And would part of the strategy involve maybe breaking down the myth or the godlike status that Putin seems to have acquired? No, I think it's not a question directly with Putin. It's a question of not anti-Russian movement, but make facts correct. So who do you think is pulling the strings? Would you say it's the Kremlin, or would you put a name on it and call it Putin? I think all this policy is the Kremlin and Putin. Now, moving away from Russia itself, there's Ukraine, there's Georgia, and then of course the so-called Islamic State, who have been able to use propaganda to their advantage. First of all, we have no EU media policy, and we cannot have a unified EU media policy because it's against our principles of a free society. But on top of that, we must be able to create something which takes that into account, but on the other side, gives clear information of our policy, have clear information about that, what happens in the world, and do it in an entertaining way. But it's very difficult, it's very expensive. But our leaders in Brussels and in the national capitals have to understand that in these days, propaganda war is at least so effective as normal war in order to influence the world. Lovely. Thank you so much, Mr. Brok. Thank you. Thank you so much. Hogyan segítheti a világűr az Európai Unió működését? Mit tehet a gazdaság, a biztonság, a védelem fejlesztése érdekében? Az Európai Parlament most egy állásfoglalást készít a témával kapcsolatban. Looking to the stars for economic salvation. That's what MEPs are seeking in their report on space capabilities for European security and defence. It would see European companies, in particular SMEs, build and launch satellites and develop software and imagery programs. Yo creo que para ello esa estrategia europea de seguridad y defensa, basada en la innovación y en las nuevas tecnologías, en esas capacidades espaciales que ya estamos desarrollando, va a ser clave para la buena cooperación, pero también desde un punto de vista de la igualdad de los europeos. For some, it is also about ensuring the security of citizens, but others fear it might be seen as a way to militarize space. Z jednej strony mamy tak, że są osoby, które obawiają się, że ten system będzie nadmiernie pro bezpieczeństwa. Natomiast inni, wręcz odwrotnie, domagają się, aby on był zbudowany także w kierunku bezpieczeństwa. Znaleźliśmy bardzo dobry środek optymalny, który uzyskał akceptację. In the report, MEPs call on the European Commission to lay out the groundwork for a comprehensive European space policy. Hogyan működnek az atomerőművek az Európai Unióban, és mi történik akkor, hogyha valamelyiket bezárják? Hol, hogyan és mennyi ideig kell tárolni a nukleáris hulladékot? A most következő riportból megtudhatják. Salut! Bienvenue dans AZ. N comme nucléaire. La crise de l'énergie et la surchauffe de la planète font réfléchir les Européens. Le nucléaire pourrait-il être une solution? Les pays membres de l'Union européenne sont divisés sur le sujet. La France, ou la Slovaquie et la Finlande construisent de nouvelles centrales. Le Royaume-Uni et la Slovénie pensent relancer leur programme nucléaire, ou carrément prolonger la durée de vie de leurs vieilles centrales. Avantage, selon les défenseurs du nucléaire, l'énergie nucléaire produit très peu de gaz à effet de serre. Elle coûte bien moins cher que les énergies renouvelables. Le soleil, le vent, l'eau, la chaleur souterraine. Elle ne dépend ni du pétrole et du gaz, ni des pays qui la produisent. Et en plus, son prix est stable. Pour produire de l'énergie nucléaire, il faut de l'uranium. 1 tonne d'uranium produit autant d'énergie que 10 000 tonnes de pétrole. Et elle rejette 200 fois moins de CO2.
ce fameux gaz à effet de serre qui pollue l'atmosphère. Pas étonnant que ces avantages séduisent plusieurs pays européens. Le nucléaire est un choix national, mais l'Union européenne a fait de la sécurité nucléaire une priorité. Elle fixe des normes pour renforcer la sûreté des centrales. Les États membres sont obligés de contrôler les installations. Ils doivent prévoir le recyclage des déchets nucléaires, car ces déchets émettent des rayonnements dangereux pour les humains et la nature. Ils sont toxiques pendant des milliers d'années. L'Union européenne veut donc protéger les travailleurs, empêcher la sortie de matériel nucléaire, éviter les risques d'accidents pour la population et l'environnement. Malgré ces mesures, certains pays européens comme l'Autriche, la Grèce ou l'Irlande sont totalement opposés à l'énergie nucléaire. Problème, fermer les centrales et éliminer les déchets toxiques. Déchets peu toxiques, stockage en surface. Déchets moyennement toxiques, isolation dans containers. Déchets ultra toxiques, stockage 150 mètres sous terre. La fermeture d'une centrale est une opération qui peut prendre 20 ans et peut coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Il faut décontaminer tous les matériaux, découper, broyer et bétonner tous les éléments de construction. Pour l'élimination des déchets, il n'existe pas vraiment de solution durable. Les déchets à radioactivité faible, comme les vêtements ou les matériaux de labo, sont isolés dans des containers en surface, comme ceux-ci. Ils sont radioactifs pendant 30 à 300 ans. Les déchets à radioactivité moyenne sont stockés dans des centres spéciaux. L'Union européenne demande aux États membres de s'équiper de ce type de centre d'ici 2020. Ils sont radioactifs pendant quelques milliers d'années. Quant aux déchets les plus dangereux, ils doivent être refroidis sous l'eau pendant 20 ans, puis stockés sous terre et isolés par des sols étanches. L'air doit circuler pour évacuer la chaleur des déchets. Ils sont radioactifs pendant 10 à 100 000 ans. Seules l'Allemagne, la Finlande, la Suède et la France développent sérieusement cette solution. L'Union européenne encourage les pays à s'équiper d'ici 2025. Pourvu que ce soit sûr. Salut! Ez volt mára a Pont.eu, nézzenek minket a jövő héten is, ugyanígy szombaton este fél hétkor. Viszontlátásra!